মটন দিয়া কোফতা বানাইমু। মটন দিয়া কোফতা বানাইতে লাগছে আমার 200 গ্রাম লাহান মটন, আর লাগছে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচামরিচ, জিরা গুঁড়া, এলাচ দারচিনি। মটন গ্রাইন্ডারও বাটি ছাড়াইয়া সবটা মিলাইয়া একটা গ্রাইন্ড করে দিই। গ্রাইন্ড করেছি, এখন মশলা দিন দিয়ে আবার একবার গ্রাইন্ড করে হলদি গুঁড়ো এক চামচ, জিরা গুঁড়ো এক চামচ, জিরা গুঁড়ো এক চামচ, মরিচের গুঁড়ো এক চামচ দিয়ে আবার গ্রাইন্ড করে পুরো পেস্ট হয়ে গেছে। বাটির ডাইলে পরিমাণ মতো লবণ দিব, দিব বেসনের গুঁড়া এক চামচ, দিয়ে একবার মাটি দিব, আবার আরো 2 চামচ দিব বেসনের গুঁড়া, ওটাই টেবিল। তেল আছে এখন দেবো কর্নফ্লাওয়ার এক চামচ, রেডি গুলগুল করি গোল গোল করিয়া কোফতা বানাবো। 'সবটা বল বল করে রেডি করে দিছি। এখন কড়াই তেল দিব, তেল গরম হয়ে গেছে, সব বাজিল, কয়টা আমি একলগে দিলে বাজা। কিশোর আগুন চিমরা কে বাজিম, আস্তে আস্তে বাজা হইতো, সাইডে রাখা আছে আরো 2-3টা দিলে। সাত 8 মিনিটের লাগান সেম আগুনে বাজাই, 7-8 মিনিট আমার বাজা হয়েছে। এখন আমি উঠাই দিই, বাজা বাজে কুকটা পাতলা হয়ে যায়, ভিতরটা পুরো হয়ে যায়। আমি চাটনি বানাইবা লাগে, কাজুর ওটা কাটিয়া দইয়া রাখছি।
কোফতার লাগিয়া চাটনি বানাইব এখন দিমু তেঁতুল গোলমরিচ আর দারচিনির টুকরা আর দিমু গুড় মধুরা पेस्ट बना आधा कप परिमाण पानी दें पेस्ट बनाई लीसी खड़ाई बयलाम आमी बये रसुन दिलाम বাজা হয়ে গেছে এখন আমি ডালি আমার পেস্টটা এখন দেবো তো সামান্য পানি पानी दिलाम पूरा जाल দিব पूरा उतराई तो কোফতাও আমাদের দিয়ে দিছে কাটামিটাও রেডি হয়ে গেছে যদি আমার ভিডিও বানানো ভালো লাগে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবা আর দোয়া করবা আল্লাহ হাফেজ।